kamanda wa gwaride ikiwa anakuja kumwomba Mheshimiwa Rais ruhusa ili aweze kukagua gwaride. Ready from down, ready for your inspection, Your Excellency. Kwa heshima tuliona viti, tunaweza kiti tafadhali.
Movement! Na Mheshimiwa Rais, hawa ni baadhi ya maafisa watarajiwa waliofanya bora zaidi kwenye mafunzo yao. Wataweza kuja mbele yako Mheshimiwa Rais ili uweze kushuhudiwa wakipokea takrima zao kwa kazi nzuri waliofanya. Chabilecho wasemi wametilia jadi, chanda chema huvikwa pete. Best all-round male recruit, number 121849, recruit police constable, James Mwangi Maina from Green Company. Mheshimiwa Rais, huyo ndiye afisa mtarajiwa aliyofanya bora zaidi kutoka Green Company, kiwa anapokea tuzo yake. Best all-round female recruit, number 122214, recruit police constable, Anita Kirigo Mwiti from Blue Company. Mheshimiwa Rais, huyo ni mwanadada aliyefanya bora zaidi upande wa kinadada, kiwa anapokea tuzo yake. Best all-round academic recruit, number 122140, recruit police constable, Ian Nyaingo Motito from Red Company. Huyo naye Mheshimiwa Rais alifanya bora zaidi upande wa masomo, akiwa naye anapokea tuzo yake. Thank you, Excellence. Course best shot, number 122022, recruit police constable, John Munyao Mutuku, who scored 49 out of 50 points from Yellow Company. Na Mheshimiwa Rais, huyo naye akiibuka bora zaidi kwa masuala ya ulengaji shabaha. Mwanzo Mheshimiwa Rais ataweza kutundikwa ile beji ya mlengaji shabaha hodari, hali maarufu the marksman's badge, kisha aweze kupokea tuzo yake. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kukubali waweze kutunukiwa na kuweza kushuhudia wakipokea takrima zao. Tunasema asante sana Mheshimiwa Rais.
ambaye Bwana Daniel Karamushi akiwa msaidizi ratibu mwandamizi.
I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the Kenya Police, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve the peace and to prevent offenses against the peace, that while I shall continue to hold the said office to the best of my skill and knowledge, will discharge all duties thereof faithfully according to law, and I will subject myself to the Constitution, all acts, orders and regulations, now or in future in service, relating to my service in the Kenya Police Service, and that I will discharge all the duties of a police officer according to law, without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Your Excellency, the President and Commander-in-Chief of the Kenya Forces, Honorable Uhuru Kenyatta, the Cabinet Secretary, Minister of Interior and Coordination of National Government, Dr. Fred Matiang'i, all Chief Administrative Secretaries present, Fiscal Secretary is present, the Inspector General National Police Service, the Commissioner General of DRC National Police Service, Vice Chair of National Police Service Commission and the Commissioners, the Chairperson of the Corps, the representative from KDF and other security agencies, invited guests, instructors, passing out recruits, good afternoon. I wish to welcome you all to this institution, Embakasi, National Police Service Embakasi B Campus, to witness the passing out parade of 2,502 recruits. I have had a chance to talk to the recruits here in Magandi, so without further delay, I wish to invite the Inspector General National Police Service to come and continue the program. Thank you, sir. Your Excellency the President and Commander-in-Chief of Defense Forces, Cabinet Secretaries present, Principal Secretaries present, representatives of the Chief of the Defense Forces of Kenya, Commissioner General of Police, Democratic Republic of Congo, Service Commanders present, members of the National Police Service Commission, senior officers of the National Police Service, distinguished guests, and the graduates. Your Excellency, on behalf of the National Police Service, I would like to sincerely thank you for honoring our invitation to be the chief guest during the passing out parade of these General Service Unit recruits. A total of 2,522 recruit police constables, amongst them 209 female, having satisfied their trainers, are today being presented to you for oath of allegiance. These cohorts will join their gallant colleagues in the National Police Service and will boost police to citizen ratio in Kenya. Your Excellency, we thank you most profoundly for the support that your administration has consistently offered to the National Police Service
in response to welfare of police officers. An improved health insurance scheme is now in place, and we recently broke the ground for the National Police Service Level 4 Referral Hospital. This intervention will impact positively to the general well-being of the police officers across the country. Your Excellency, without much to do, I want to assure you of our commitment to ensuring that the security of our country remains inviolable, and we will continue improving our service delivery and making them more responsive to citizens' needs as your directives. Sir, it is now my honorable duty to welcome the Cabinet Secretary, Minister of Interior and Coordination of the National Government, Dr. Fred Matiang'i, to continue the remaining program. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, my colleagues from the Ministry of Interior and Coordination of National Government present here, including our two Chief Administrative Secretaries, Ambassador Dado and Madam Winnie Gushu, senior technical officers from the Ministry led by our peers, Dr. Karanja Kibicho, members of the National Police Service Commission, the Inspector General of Police and the DIGs, the senior officials of the National Police Service, the Honorable Inspector General, the National Police Service from DRC Congo, and the chairperson of YAPCO, distinguished guests, graduating recruits, ladies and gentlemen. Your Excellency, for the second time in the last almost 7 days, we have witnessed an additional 5,000 officers adding to the numbers that we have in the police service. But sir, this is not just a number. I say this with a lot of pride because I know that, to quote you directly, sir, the hallmark of a stable and progressing society is a guaranteed, stable and reliable security system internally. With the work that has happened in this sector, thanks to your solid leadership and the investments that you have made through your leadership, we are stronger, better, and much more prepared to deal with the challenges ahead. Your Excellency, as we all know, the General Service Unit of our police service is one of those signature units of our service. It's a unit synonymous with seriousness and success. There isn't a single assignment that the GSU service has undertaken where we have had any failure of any kind. We are proud of this unit, and I want to thank my colleagues who lead this unit, including the DIG Police, Mr. Mbogwa, and the Commandant, Mr. Kanja, for the wonderful work that has happened in improving and strengthening our General Service Unit. Finally, Your Excellency, I would like, on my own behalf and on behalf of my colleagues at the Ministry, to once again promise you, sir, that one way we are going to be grateful to God for the wonderful privilege that we have had to serve our country through you, and the unique opportunity that we have had to sit at the front row seat and witness how you have moved our country to this level, is to be faithful to what you have instructed us to do. And we will stick to the plan you have drawn for us, sir. And we will continue to invest the resources that you have given us through the national budget to improve the National Police Service. This is a proud moment for our country, Your Excellency. And before I invite you, let me take again this unique opportunity to sincerely thank you as a citizen of our country, not even as your minister, for your leadership. Because it takes leadership. We know where we were in 2013 when you became president, and we know where we are today. People will say what they will say, but I insist, Your Excellency, it takes leadership. We are way better and sometimes unimaginably stronger than we ever would have been because of the courageous and strong decisions you have taken and because of the leadership you have provided to our country and to the security sector.
Your Excellency, we thank the Lord for you, and we will continue to pray for you as you lead us and as you take our country to the next level. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure and my distinct honor to invite you to stand up as we welcome His Excellency, our President and Commander-in-Chief of the Defense Forces, to speak to us. Your Excellency, sir. Asante sana, Waziri. Please be seated. To our graduates, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me begin by saying it is my distinct honor to preside over the passing out parade of these 2,502 young officers who are today joining the General Service Unit. This solemn occasion represents another milestone in our continuing quest to enhance Kenya's internal security capacity. Indeed, from the very first day in office, I prioritized enhancing both the human resource and equipment for our police in order to make them better able to provide superlative law enforcement services within a dynamic 21st century operating environment. So graduates, today I join your family, your relatives and friends in congratulating you for your achievement. Likewise, I commend the leadership of the Ministry of Interior, the National Police Service, the National Police Service Commission, and also the college commandant, and all who have been involved and instrumental in bringing about this auspicious occasion. As the Minister indeed said a week ago, I did preside over the passing out of 2,610 graduates of your colleagues in the Administration Police Service at the neighboring National Police College Embakasi A campus. If we add today's number to that of last week, we are talking about an increase of 5,112 officers in our human resource in the security sector. And by any measure, this is a huge milestone achieved within a year and an enormous boost to our human resource in this critical sector. You are today joining the security sector at a time when significant security-related reforms have and continue to be implemented to reposition and align our security capability to the ever-changing security environment. This is important given that the society at large is also experiencing significant transformation consequential to advancements in technology, as well as external cultural influences, changes that call for new ways of facing the associated security challenge. You will therefore be required to operate in an environment that is quite distinct from that which prevailed at the beginning of this century. The needs and expectations of Kenyans have also increased, particularly since the promulgation of the new constitution in 2010. But I am confident that you have the knowledge, the skills and training that make you fit to serve in this new and fluid environment. To serve successfully, you must uphold the law, abide by all applicable rules and regulations, follow the orders of your superior officers, and above all, commit to serving the nation with courage, integrity, discipline, and honor. As custodians of public safety and our internal security, you are the watchers on the wall who safeguard our rights, our freedoms, and our way of life. You must live true to the oath you have taken, and at all times, whether on duty or otherwise, be model officers whom others can emulate.
As I stated earlier, strengthening of the security sector has been a major priority of my administration's agenda. To achieve this objective, in addition to adopting new training curricula and equipping our forces with modern weaponry and equipment like armored personnel carriers, surveillance equipment, we have also taken steps to boost service delivery and efficiency at work. A case in point is the motor vehicle lease program for the police service, which has been transformative in overcoming the disreputable mobility challenges that police officers once used to face across the country. Thanks to this motor vehicle leasing program, the response time to security incidences has indeed improved significantly. The welfare of our police officers has also equally been a matter close to my heart. And indeed, as President, I have spearheaded the most consequential transformation of internal security in our history. In addition to more officers, better equipment, and improved facilities, we have also put in place a comprehensive medical insurance cover for all National Police and Kenya Prison Service officers. This cover has greatly benefited officers and indeed their immediate families. Similarly, we have done a lot in improving the state of police accommodation, including the introduction of rental house allowance. These and other welfare benefits initiatives have ensured that the nation of Kenya is taking better care of those who take care of us. As you indeed are aware, you are also joining the service at a time of simmering tensions across our entire region, and in particular, the Great Lakes and Horn of Africa regions are currently experiencing waves of insecurity emanating from terrorism as well as civil unrest. With such challenges right at our doorstep, we expect you to maintain heightened vigilance and to be prepared to respond in unique missions and operating scenarios. Within Kenya, we have achieved great success through the multi-agency operating platform, and in that regard, your duties will be dynamic, and for this reason, you will be required to work closely with a variety of other agencies, and you will have to continuously train and upskill together with your colleagues in the security service. So graduates, you are joining a service that over the decades has earned well-deserved accolades and a place of esteem in the hearts of Kenyans. Your unit in particular, and your reputation for bravery, excellence, and unfailing commitment to duty is also unrivaled, which I believe is a sign of the discipline and professionalism, as well as the excellent training that is at the heart of GSU and the wider National Police Service. I call upon you graduates today to ensure that the GSU flame of excellence continues to burn. Again, graduates, it is also important to appreciate that modern-day policing requires community involvement and support. As you engage with the public, remember that you are ambassadors, not only of the National Police Service, but also of your country, and that your words and actions will either encourage or dissuade public support for law enforcement. As such, treat suspected persons firmly, but with courtesy and respect for their rights, as well as their dignity. As I conclude my remarks, let me once again congratulate the officers passing out today. May you all have a long and very illustrious career in the service, typical and excellence. And let your service to Kenyans bring our nation closer to her destiny of being a safer, more just, more equitable, and more prosperous nation for all. So before I conclude, ningependa kutaja tu kitu kimoja kwenu nyinyi, haswa nyinyi vijana. Mambo ni mengi ya dunia, lakini hakuna shida ambaye haiwezi kutatuliwa watu wakiongea.
Nasema hivyo kwa sababu kitu kinanisumbua, bwana IG na wenzako, ni vizuri kuongelesha hawa vijana. Shida za dunia ni mingi. And mental health is also a real problem. But it is a problem that can be addressed if you reach out. Hakuna haja saa ingine ya kufanya vitendo ambavyo tunaona. Bunduki yako ni ya kulinda maisha, sio ya kuchukua maisha. Na mimi nataka niwahakikishie vijana, tabu hii iko na sio kati yenu, hata Kenya mzima. Na ni tabu ambaye tunataka kushughulikia kama serikali. Lakini haswa kwenu nyinyi, na waomba na wasii, ukiona uko na shida, iwe ni shida ya kinyumbani, iwe ni shida ya kikazi, tafuta mwenzako, tafuta ofisa mkubwa wako, tafuta family member wako, muongee naye. Na unaweza kuona kwa kuongea peke yake umepata suluhisho ya shida yako. Tunaelewana vijana? Tunaelewana vijana? Yes, there is nothing that cannot be resolved. Hakuna haja saa ingine ya watu kutenda mambo ambayo wanatenda kwa sababu ya hasira. Yes, we have this problem and it is part with us. And it is not only amongst you, it is amongst many young Kenyans today. But we can address it, and we are ready to work together with you. Please just step forward. There is no shame. There is no shame in it. And we can find solutions, and we can help you solve your problem and become an even better officer going forward. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Asanteni sana. And then I say, nafunga my statement by once again congratulating each and every officer that is passing out today, those here on parade and those who are not on parade, all of you. And like I said, may you have this long and very illustrious career, and let your service be one of great honor and respect. Yetu sisi ni kuwaombea Mwenyezi Mungu wakati mnatekeleza shughuli zenu mbalimbali. Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awe mbele yenu, na Mwenyezi Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Asanteni. Thank you.
wakiwa tayari kuweza kwenda na kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria zilizowekwa, jinsi ambavyo wameweza kuwapa bila ya uoga, shauku au nia mbaya, wakiwa tayari kuungana na wenzao kote nchini. Mheshimiwa Rais wanakuja kutoa heshima zao wakiwa wanaondoka baada ya gwaride.
asili yake taifa la Uingereza. Onyesho hili liliweza kuonyeshwa kwa mara ya kwanza hapa nchini mnamo mwaka 1982. Kule Uingereza, onyesho hili Mheshimiwa Rais huwa limetengewa familia ya kimalkia, na hapa kwetu sisi Mheshimiwa Rais huwa tumelitenga hususan kwa heshima yako Mheshimiwa Rais. Wakufunzi kwenye kwata hii ya kunyamaa ni Inspector Boniface Wesonga, Sergeant Methusela Kipto, Corporal Meshak Papa, Corporal Alex Bera na Corporal Edgar Omondi. Litaweza kuchukua dakika 8 sekunde 56.10. Onyesho limeanza. Kikosi anzilishi cha kwata ya kunyamaa wataweza kufanya kwa jumla vitendo 1492. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima uweze kupokea heshima zao, na ikirudia uweze kuwaruhusu waweze kuendelea na onyesho, kwani hawataongea. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kukubali waweze kuendelea na onyesho. Wanaopisha wakufunzi kudhibitisha kuwa kuna amri yoyote ambayo itaweza kutolewa Mheshimiwa Rais. Onyesho ni lao. Mheshimiwa Rais, hizi bunduki ambazo wanazitumia zina zile visu vya bunduki alimaarufu bayonet, lakini hakuna lolote ambalo litafanyika lisilo. Tuwapigie makofi tafadhali kwa kurusha bunduki zikiwa na visu kupitia mkufunzi mkuu wa kwata hii bila lolote libaya kutokea. Mheshimiwa Rais, hii ni kudhibitisha tu maafisa hao wapya wako sawa kiafya
na kimwili pia kuweza kulinganisha vitendo na fikra bila ya amri. Wanaelekea pembe zote za uga huu, Mheshimiwa Rais, thibitisho ya kuwa wako tayari kuondoka na kwenda pembe zote za taifa hili kuhudumia wananchi, na siku zote watakuwa wanarudi pamoja kubadilishana mawazo na kuleta ripoti ya jinsi wanatekeleza majukumu yao. Wanarudi pamoja. Hivi leo Mheshimiwa Rais wameweza kuvalia mikanda mieupe na batisi nyeupe kando na mikanda yetu ya kawaida ya kijani ya kikazi, thibitisho ya amani tunaitakia taifa letu siku zote. Hesabu yangu hivi sasa ikiwa vitendo na hatua 928 hivi sasa, muda ukiwa unazidi kuyoyoma. Miongoni mwao Mheshimiwa Rais, kitazama vizuri, kuna kina dada wenyewe wanasema what a man can do, a woman can do better. Bunduki zinazungushwa kwa ustadi, ikiwa na vile visu vya bunduki. Mheshimiwa Rais, hadi sasa hakuna amri yoyote ambayo imeweza kutolewa. Mheshimiwa Rais, muda ukiwa unazidi kuelewa, hebu tuone wana yapi. Vikundi vinne T W R U
Together we remain united. Tuwapigie makofi wakipeperusha bendera ya taifa kwa uzalendo walionao wa taifa letu, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tungependa kukuomba uweze kupokea heshima zao, kisha uweze kuwapa ruhusa ya kuweza kuondoka. Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais. Taekwondo wakiwa wanaingia hivi sasa. Mheshimiwa Rais, ni wakati wa onyesho la taekwondo. Taekwondo na asili yake taifa la Korea, na haya ni mafunzo ambayo maafisa wetu wote huwa wanapata kwenye chuo hichi. Mara nyingi watatumia lugha ya Kikorea. Mheshimiwa Rais. Tunaomba Mheshimiwa Rais uweze kupokea heshima zao, kisha waruhusu waweze kuendelea. Jinsi ya kujikinga na kukabiliana na hali. Onyesho la kwanza, self defense. Tuwapigie makofi tafadhali. Jinsi mambo huwa mtaani, wanavamia afisa wetu, basi na kujua ameweza kupata mafunzo. Hebu tuone. Vijana wa mtaani wanavamia afisa wetu, basi na kujua kuwa amepata mafunzo. Cha msingi Mheshimiwa Rais ni mhalifu aweze kutiwa nguvuni, sheria ichukue mkondo wake. Tuwapigie makofi tafadhali. Ufunzi wa onyesho na Master Alex Mtunga, Master Joroge James, Master Isaac Koma. Miongoni mwao vilevile Mheshimiwa Rais, kuna kina dada upande wa kushoto
Maafisa wa polisi wakiwa wanapiga doria upande wa kulia, vijana mtaani. Hebu tuone wana nia gani. Wana mpokonya simu. Anatoa bunduki. Tuwapigie makofi tafadhali. Upande wa kushoto wanamvamia afisa wetu. Mwenzake kuja kuwasaidia kwa tuwapigie makofi tafadhali. Wakufunzi sasa. Vijana mtaani wakiwa wanaendelea shughuli zao, wanamshurutisha afisa wetu aweze kuingia pale na kuendelea na shughuli zao. Wanaanza kumvamia. Cha msingi ni aweze kuwatia nguvuni, mkono wa sheria uweze kuchukua nafasi yake. Anagonga mwenzake.
panga sasa. Tuwapigie makofi tafadhali. Sasa kuwatahadharisha wageni wetu usije ukatekeleza yale ambayo utakuwa unaona wakiyafanya, kwani lazima umepata mafunzo ili uweze kuyatekeleza yatakayokuwa wakiyafanya. Utakuwa wanavunja mbao, matofali kwa kutumia vichwa, ngumi. Hebu tuone. Haya, umefanya mazoezi ya kutosha. Sema kweli sasa. Unavunja matofali kwa kutumia vichwa. Sema kweli sasa. Wanamwambia lazima aweze kuvunja hizo matofali. Haya. 1, 2, 3. Tupigie makofi tafadhali. Tupigie makofi. Tupigie makofi tafadhali. Wanakula moli. Heshima za Mheshimiwa Rais kwako ili waweze kuondoka. Tuwapigie makofi wakiwa wanaondoka. Mheshimiwa Rais, onyesho katika tamasha yetu, onyesho la mwisho itakuwa ni kwaya, ambapo wataweza kuja na kujitumbuiza na nyimbo 3. Akiwa chini ya uongozi wake Chief Inspector Sana Nyongesa, Inspector Matrix Kubai, Corporal Felix Makuku, Corporal Wilson Mulage, Constable Frederick Baraza, Constable Wilfred Kabedi, wakiwa wanaingia hivi sasa. Mheshimiwa Rais.
Kenya ni kali wanaturang hapo juu hapo juu hapo juu. Kenya tumetoka mbali ndio tuna land hapo juu hapo juu hapo juu. Kenya ni kali wanaturang hapo juu hapo juu hapo juu. Kenya tumetoka mbali ndio tuna land hapo juu hapo juu hapo juu. Sisi ni party ya kikosi tunashika gonde
Hey, na si rahisi ilikuwa ni vita kali. Hey, walipigana ndo sisi turidi mali. Check majemedari, hey, hapo awali. Hey, na situsonge, kama ni mikono situshikane tuombe. Kama ni umoja situshikane si wote. Kama ni ukabila situungane ukome. Hey, watu wote check, you seen one. Ukabila hatutakijo sisi ni one. Mendeleo ikifika jo sisi ni one. Na umoja bado sikuwaga number one. Check it, Kenya we one. Hey, Kenya ni kali, hey, wanaturang. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya tumetoka mbali, ndio tunalan. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya ni kali, hey, wanaturang. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya tumetoka mbali, ndio tunalan. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya my pride, this why we got. Always my home, my heart, my mind. Made me a soldier, always on hits. Vijana na combato, ready for the job. Hey, Kenya stay strong, Kenya stay strong. Military in the mind, so they call me a soldier. For me on the double with a rifle on my shoulder. Ready to protect all my people, Kenyans know that when the times get up, I pray hard to Jehovah. For me and my crew, seated up on a rover. Good experience from Nairobi to the borders. Down to the cities, we enforce law and order. That's why my countrymen call me a warrior. Kenya ni kali, hey, wanaturang. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya tumetoka mbali, ndio tunalan. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya ni kali, hey, wanaturang. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya tumetoka mbali, ndio tunalan. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Mina thank God sana vile ametupa life. Every day new things zina come to the light. Our only country Kenya has been our pride. Ni wakati wa kulinda, it has come our time. Tutafface kila ngori in case itakam. Tuko fine, tuko fiti, tuko fresh, tuko easy. Tutafanya kila kitu yenye God atalike. Kenya ni kali, hey, wanaturang. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya tumetoka mbali, ndio tunalan. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya ni kali, hey, wanaturang. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. Kenya tumetoka mbali, ndio tunalan. Hapo juu, hapo juu, hapo juu. tunafanya maendeleo, big for gender is the deal. Ubunifu kuimarisha, amani kudumisha, atujui bahatisha, lazima kuwakilisha. Prezo ndo kusema ametupa kikombato, techniques za vita ni mobsi tuko nazo. Imani mapato ndo Kenya iendelee, imani mapato ndo Kenya iendelee.
Naam, asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kukubali wakiwa wanaondoka hivi sasa na wimbo Mungu Baba, wimbo ambao pia uliweza kutungwa na kwaya GSU ikimshirikisha msanii Rafton. Itakayofuata Mheshimiwa Rais itakuwa ni awamu ya picha baada ya wanakwaya kuondoka. Picha ya kwanza itakuwa picha ya Mheshimiwa Rais cheza kupiga na wageni mashuhuri na makamanda wa vikundi, yani squad commanders. Kwa heshima tunakuomba Mheshimiwa Rais
pia uweze kuja ili tuweze kuwa na picha ambazo zitakuwa ni picha mbili. Mheshimiwa Rais, picha ya kwanza tutaweza kupiga na kamanda wa vikundi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika chuo cha mafunzo ya maafisa wa polisi cha Embakasi B, ambapo maafisa wa GSU 5,502 wamehitimu leo hii katika hafla ambayo imeongozwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta. Bila shaka maafisa hawa baada ya kuhitimu watakuwa wanapelekwa katika maeneo mbalimbali humu nchini ili kuhakikisha kwamba wanaongoza shughuli za usalama. Kumbuke ya kwamba haya yanajiri wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta anasema ya kwamba serikali inazidi kutia juhudi ili kuhakikisha kwamba usalama ni mojawapo ya yale ambayo yanatekelezwa katika ajenda yake ya serikali. Baadhi ya yale masuala ambayo ameangazia ni pamoja na kuhakikisha kwamba kunao maafisa wa kutosha wa kulinda usalama, huku akitoa mfano wa wale maafisa zaidi ya 5,000 wa GSU ambao wamehitimu leo hii na kuongeza wengine zaidi ama takriban 2,000 ambao walifuzu wiki moja iliyopita katika kituo cha Embakasi A, ambapo ni maafisa wa AP ama wale wa utawala, na hivyo basi kufanya idadi hiyo kuwa 5,000 ya wale maafisa ambao wamehitimu, na hivyo basi kuongezeka katika kikosi cha kulinda usalama humu nchini. Kumbuka ya kwamba mtazamaji, kwa sasa hivi hafla yenyewe imekamilika, na baadhi ya yale masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameangazia kwa kina zaidi ni kuhusiana na umuhimu wa kuimarisha afya ya kiakili ya wale maafisa watakapokuwa wakitekeleza kazi yao. Manake unakumbuka ya kwamba katika siku za hivi majuzi mtazamaji, hapo jana ni kwamba kunaye yule afisa wa polisi ambaye katika eneo la Mountain View alipokuwa katika zamu aliwapiga risasi watu 5, na hiyo ilikuwa baada ya kumpiga mkewe risasi na baada ya hapo kujitoa uhai. Na hivyo basi Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza ule umuhimu wa wale viongozi walio katika nyanja za juu, hasa katika kikosi cha polisi, kuhakikisha kwamba wanawapa mazungumzo wale maafisa, na vile maafisa wenyewe wakatakiwa ikiwa wana changamoto ambayo wanapitia, badala ya kuchukua hatua mikononi na kuchukua silaha zao vibaya, basi itakuwa vyema ikiwa watatafuta yeyote, ikiwemo ni rafiki ama jamaa yeyote, azungumze nao ili wapate msaada. Hivyo basi mtazamaji, hafla yenyewe imekamilika muda mfupi uliopita. Kwa sasa hivi Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amejumuika na mawaziri mbalimbali na viongozi katika ile hafla ya kupigwa picha. Hafla yenyewe imekamilika, ilikuwa ni hafla ya kufana licha ya kutokuwa na wale familia na marafiki ambao wamehudhuria leo hii. Ni hafla ambayo imekuwa ya kufana, manake tumeweza kuonyeshwa mafunzo ambayo wale maafisa wamepokea. Kwa mfano wale maafisa ambao wamepokea mafunzo aina ya taekwondo ametuonyesha jinsi ambavyo wale maafisa wako tayari ikiwa wakati mmoja pengine watakutana na wahuni pale, badala ya kutumia silaha, jinsi ambavyo watakuwa wanajikinga kwa kutumia ile mifumo ya taekwondo. Na bila shaka mtazamaji, baadhi ya viongozi wengine ambao walikuwepo ni pamoja na waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i, ambaye katika hotuba yake amesifia maafisa wa GSU kutokana na kazi ambayo wanatekeleza katika kulinda usalama humu nchini, akisema ya kwamba maafisa wa GSU sifa yao imeenea ya kwamba katika kazi yoyote wanatekeleza hakuna kufeli, huwa wanafanya majukumu yao kwa njia bora zaidi. Na vile akasema ya kwamba Wizara ya Usalama itazidi kujitolea kuimarisha usalama wa taifa hili. Vile aliyezungumza ni Inspector Generali wa